Because surgery is very dangerous, you know, and really congratulations for you. Otherwise, according to the sucking, according to the eating, the child, ladies, she was 16 years, she doesn't have any problem. که مریضا از بیرون میان تداوی نمیشن، میان در افغانستان و اسکلروتراپی میشن. یعنی 60% تمام مریضای ما، تمام جراحی های ما مجانی انجام میشه. According to this, first of all, challenging is in diagnosis. How we can diagnose this? As you see, maybe in bazaar, in city, a lot of children, they have a scar or red or blue masses in the face, or which is mostly in the face and the head. 2, 3 are in the face, and 1 to up to 18 children may have this kind of malformation in their head or face. The most important is that we should first classify or diagnosis, which is change our approach for surgery, for medical therapy. Before, if you see in the radiologists which are not so much trained, they will always write all the masses hemangioma, but all is not hemangioma. There are several types, like venous malformation, arterial malformation, arteriovenous malformation, and also hemangiomas. And also, in some classification, lymphangioma also come in this. And also another classification is about flu. How is the flu of the, which is slow flu or fast flu, which means venous or arterial, which can change our approach for surgery, for medication. The diagnosis, if we do wrong diagnosis in these cases, may we give to the patient catastrophic prognosis. The most important in all medical or each professional, it's important result and outcome. So we are going in this cases which we present about result. How is we can give to Afghan children or to other children who their doctor will read our paper to give a good outcome for their children. And when we do diagnosis, first of all, it's history. How we can take a complete history from mother, from when they begin. Mostly this kind of pathology starts from the 4th day of life. And after they can continue, progress till 4 years. And after sometime, if it's regress by itself. So if it's that mass is not in the complicated area, which is not give problem to the child, so we can wait and watch. Otherwise, we can, by physical, another point is physical exam. In physical exam, as I said, fast flow and slow flow. We can feel pulsation, and also the venous can be empty by itself, by pressure. And after that, we can go by ultrasonography or Doppler, which can shows again for us the communication between arterial and venous, and also it's only a venous or arterial. And finally, for the when there is a lot of big mass, or in the location is worse, like throat, abdomen, so we can go by to MRI angio or MRI CT angio. After we diagnose, there are several types for treatment. The first is, as I said, if it's not located in the areas which is not complicated, which not make problem, like the big problem for this kind of malformation is huge hemorrhage. Sometimes they can send to patient to a high loss of blood, and maybe rate of mortality is about 3% all over the world. So if it's located in a good area, so we can wait and watch till 5 or 6 years. If it's located in after our imaging, it's located in a good place, which can and separated from the main arteries, not have communication, so we can do a surgery with less loss of blood.
But if it's in the face, which is very important according to cosmetic about the outcome. So in this time, we should go by embolization or sclerotherapy. In our center, which before there are a lot of cases we sent out of the country for the treatment. Since 3 years, we have started with alcohol sclerization, which means emboli. So first of all, we should have good diagnosis. When we and this embolization, which we proposed and we did successfully, is for venous malformation, not for hemangiomas, not for arterial malformation. When there is mass effect, some muscle will be smaller, the growth will be otherwise, according to the sucking, according to the eating, the child, ladies, which she was 16 years, she doesn't have any problem. And this girl was 5 years old. As you see, the venous malformation has captured all the lower lip. And if we go by surgery, in this case, we should remove all the lip, which for future of the child will be big problem, and maybe in none of center all over the world can replace the lower lip. And for this baby, we did 4 times sclerotherapy. And after 4 times sclerotherapy, one complication which is how can happen by alcohol, 98%. And also this girl, have you seen the venous malformation took all his face up to here and lower lip. For this child also we did 3 times sclerotherapy. 3 times sclerotherapy, and the complication of this case just was a small necrosis here. Cases which they did venous malformation, and they it was maybe 20 years before they did a surgery for that, which is in the venous malformation. Surgery is so much difficult. Maybe we take the patient to catastrophic. The patient was completely, the face was not like a human. It was completed, but surgery should prevent from the face in the venous malformation. And this 98% alcohol is available everywhere and very cheap and also safe. But important is to have good diagnosis, because it will be not useful for microcystic lymphangiomas, not hemangioma, and not arterial malformation. And in conclusion, I can say that it's a good procedure, safe procedure, but always we should do right diagnosis and with right classification. If mostly all, which I always say to my resident, the important point for the medical doctor is consultation. To send the patient from the consultation to the by the right diagnosis. If we do mistake, if you are a good surgeon also, your procedure will be wrong. And also this procedure is a minimal invasive surgery. It means we just inject to the venous alcohol. Like when we remove 2 cc blood, we inject 2 cc alcohol. It's embolize that area, and after, of course, in the other words, they do also by radiologists like cath lab, they embolization they do also. And also important other point, before we do treatment, we should talk with the family. We take consent about the rare cases of alcohol allergy is available, so we should talk with the family. But this kind of surgery mostly we do in operation theater under anesthesia. The allergy risk can be covered by the team on that area. But also they should accept the follow-up to come regularly to your center, and because if the malformation is remaining, maybe after that it's increase in size and make again bleeding, or the mass effect be more than before. And also always the follow-up to like in this cases, if the patient come and ask
we ask about the history, and they said the child has seizures before the injection. It's important to have, because malformation can appear everywhere. When we find one malformation in the left face, which is most common, but if the child has seizure, maybe they have arteriovenous malformation in the brain also, which is now all over the world. The people do, they apply clip and they can treat. But we should know about the location of all the malformation in all over the body. Thank you, madam. It's probably the worst in all the pathology in vascular surgery. And really, I want to highlight your excellent result, because the surgery is very dangerous, you know. And really, congratulations for you and positive. Thank you. Is the CEO of the Aga Khan Foundation. Dr. Haider Umar, thank you very much for representing Ministry of Public Health and supporting FMIC all the time. Dr. Eric, President Lashen Delispa, Dr. Zulfikar Bhutta, you all have heard him. What I would say, he's a jewel in the crown in the healthcare for all of us, and we are proud of him. Whenever we have requested him to help us, he has always helped us. And Dr. Umar, let me say, Dr. Zulfikar Bhutta is always available to help. His origins are also from this part of the world. Representative of the different embassies, our board members, dear guests, and the most important thing is our presenters and participants of the today, who are going to try to share their scientific knowledge and their expertise, and also the people who will be participating and trying to learn today. The purpose of this conference, we used to have two different activities each year. One was a scientific conference, and once we used to do the quality convention. The difference between these two are quite obvious. The scientific conference are those researches which or case studies which are rare, or they are collecting the data from different and trying to create a new knowledge, or trying to create nurture the new our residents, and also create evidences to provide the evidence-based care. And also in the quality convention, what we do is we try to improve continuously every single process in a hospital, whether it is not only in the clinical area, but also how can improve the effectiveness of our supply chain management, how can we improve our housekeeping, how can we improve the quality of food, how we can. So it is an across the these projects. So this year we have around 100 abstracts for the quality convention, and out of that 49 are will be presented, and 51 are the postal presentations, which are outside. Whenever you will go in the break, you can witness those. Then we have 15 quality projects. Out of 15, we will be presenting 9 today. We have arrangements here and in the other site in the conference room as well. So these simultaneously, this is going to be the sharing. And we are also thankful to the online participants who are from Badakhshan, Bamiyan, Kandahar, and all of other sites are connected who are participating in our conference. Again, the purpose is how we can together learn, share knowledge in Afghanistan. We are using a lot of scientific data from other parts of the world. What Dr. Zulfikar Bhutta shared in MNCH is a lot of data. But when it comes to the clinical care, we are dependent on others. So the purpose of FMIC was how we can provide an opportunity to our clinicians, doctors, nurses, technologists to participate in this kind of a resource so they can work together. And we are fortunate
that we are publicizing every month at least 1 or 2 papers on the international journals as well. And Dr. Massi, I hope he's somewhere here, who is the coordinator of the research at FMIC, and wonderful, and he is publishing every in and out on international papers, and I always request him that he has to train more people in Afghanistan so that they can publish the papers. And the last thing is, we will continue to provide this opportunity despite we have many challenges, but I'm sure that this conference is going to provide a platform for our doctors, nurses, residents, and the medical students to nurture their own knowledge and share their expertise, not even today, but for the future comes. With this, I would like to extend my sincere appreciation for the opening ceremony, because the scientific conference will continue after the break. I would like to extend my sincere appreciation for everyone who came to participate in this gathering. We appreciate all the guests who came, and please, Dr. Sab, extend our sincere appreciation to Minister Sab as well. So thank you very much. And we hope that we have a small break our team will announce. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. انستیتوت طبی فرانسوی برای مادران و اطفال من از یکی از انستیتوت‌های اکادمیک در افغانستان سالانه کنفرانس علمی طبی را برگزار میکنه و هدف از این کنفرانس ترویج تحقیق در عرصه طبی است. شما میفهمید که طبابت بر اساس اویدنس بیسد است یا مبنی بر شواهد است. شواهد از کجا میاد؟ شواهد از تحقیق میاد. بنان یگانه راه از اینکه ما نشان بدیم که سکتور صحی افغانستان چقدر مبنی بر شواهد کار میکنه، دایر کردن همچون یک کنفرانس های بین المللی است که ما دایر میکنیم و در این کنفرانس ها نه تنها به این که ریسرچرهای افغان اشتراک میکنه، دکتر صاحبا و دیگه پرسنل های صحی، ما پرزنترها داریم از کشورهای مختلف که در یافته‌هایشان در بخش‌های مختلف علمی که در ساحه طبابت انجام دادن پرزنت میکنن. راه دیگه است که ظرفیت سازی است و هدف دیگه ترویج ظرفیت ریسرچ بین تمام سکتور صحت، چی سکتور خصوصی باشه چی سکتور دولتی. دکتر صاحبا باید تلاش بکنن، تحقیقات جدید انجام بدن تا با تکنیک ها، با تداوی های جدیدی که اینا بر اساس تجربه و بر اساس شواهد انجام میتن او را به مردم برسانن. و این یکی از وظایف شما میدیا هست که از طریق شما میخواهیم که کنفرانس های بین المللی ما نه تنها به تمام کشور ما، به تمام اهل طب برسه، بلکه به تمام دنیا برسه که افغانستان و اینستیتوت‌های مثل FMIC چی کارایی میکنه و چی تحقیقات انجام میده در عرصه طب، چی خدمات انجام میده. ما باید برای به سهمشان برسن. خب رئیس صاحب، شما از بخش سرچ گفتین، میشه بگوین تا اکنون چقدر سرچ در بخش مادر انجام دادین؟ ما بیشتر از آخرین دیتایی را که ما تا ماه سپتامبر گرفته بودیم، تنها FMIC 77 ریسرچ ما انجام دادیم که نه تنها در بخش صحت مادر و طفل است، بلکه در بخش‌های مختلف کلینیکی است که تحقیقات ما در بزرگترین ژورنال های بین المللی چاپ شده که تقدیرنامه های بسیار بزرگ گرفتن و ما 2 بار است که از International Hospital Federation که فدراسیون بین المللی شفاخانه ها FMIC جوایز بین المللی را به نفع افغانستان و به خاطر اهل طب گرفت. در کدام بخش‌ها بوده این سرچ؟ اینا ریسرچ های ما در بخش صحت طفل و مادر بودن اکثر. دکتر صاحب، اگر شفاخانه فرانسوی یک شفاخانه مطرح هست، شفاخانه مطرح هست، اما در کنار از اینکه شما سر ظرفیت سازی و هم دکترها را متخصص می‌سازین،
در ابتدایی که شفاخانه اعمار شد اعلانشی بود که با مردم غریب کمک میشه، اما شفاخانه فرانسوی فعلا به یک شفاخانه مبادله شده که تا بیشتر افراد ثروتمند اینجا آمده میتونن، فقیران میتونن. کدام برنامه وجود داره که برای مردمی که دیگه اونا توانمندی ندارن در اینجا در قسمت فیس و سایر موضوعات؟ فکر میکنم معلومات درست نیست. شما اگر حالا یک بار برین غریب ترین مردم، من برای شما دیتای دقیق براتون میگم که 60% تمام مریضای ما، تمام جراحی های ما مجانی انجام میشه. او از یکی از شرکای از شفاخانه که مؤسسه زنجیره امید است که یک شرکای شفاخانه است، ما بر علاوه از که 60% جراحی ها را مجانی انجام میدیم که رای مردم ها را میتیم. چرا ما پیدا میکنیم کسایی که پرداخت رای ترانسپورت خود ندارن، ما بر علاوه که مصارف ترانسپورت میتیم، عملیات جراحیشون مکمل مصرفش میتیم. که تنها یک مثال بر شما بگم که یک طفلی که جراحی باز قلبی میشه که یک از آفات ولادی قلب است، مصارفش در دنیا بالاتر از 5 لک به افغانی اگه محاسبه بکنیم، در افغانستان در حدود 3 لک است که تمام از اینا مجانی میشه. اما کسایی که پرداخت داره، شما میفهمین که وقتی که سرویسی با کیفیت شما فراهم میسازین، او کیفیت با مصارف میه. به خاطر از اینکه مصارف ما بتونیم ریکاور بکنیم یا مصارف از اودیش برآمده بتونیم، او این وطندارای ما که توان پرداخت داره میپردازه. بر علاوه از ما یک دفتر خیریه داریم. دفتر خیریه ما که از 20 تا 50 حتی تا 80% به مریضایی که بی بضاعت است میده. شما اگر ببینین بسیار ساده میشه که وقتی شما از اینجا میرفتین تا دروازه بیرون، مریضای ما که رفت آمد میکنه از لباسش، از طرز لباس پوشیدنش میفهمین که غریب ترین مردم از سراسر کشور میان به اینجا. چرا میان؟ به خاطر که یگانه امیدشان است که یک شفاخانه مجهزی مثل FMIC تداویشان میکنه. چرا این مردم او توانایی رو نداره که برن به خارج تداوی خود بکنن؟ بنان یگانه امید FMIC است که ما از طریق پارتنرهای خود که دولت افغانستان است، دولت فرانسه و مؤسسه زنجیره امید و شبکه انکشافی آقاخان است، ما تمامی مصارف بر شما گفتم که 60% تمام جراحی های ما و دفتر خیریه ما در خدمتشان است. بر علاوه یک تعداد خدمات مجانی داریم مکمل. سرویس سوی تغذیه داریم که به اطفال سوی تغذیه ما 100% مجانی است که یکی از بخشای ما است که ما 14 بستر بر زنا داریم. بر علاوه ازی ما کلینیکا داریم که مواد غذایی که برای اطفال سوی تغذیه ضرورت است ما برشان میتیم که معلومات تازه برد. دکتر در رابطه با نوآوری های مردان افغان هم بگوین سالهای پیش چه نوآوری ها داشته بوده و این یک مثال بسیار زنده، شما پرزنتیشن دکتر صاحب طارق رحیمی را دیدین که مریضا از بیرون میایند تداوی نمیشن، میایند در افغانستان و اسکلروتراپی میشن. یعنی شما ببینید که عملیات که در اینجا اونا انجام میداد، اگر اون عملیات در لب انجام میشد مکمل لب میبرداشتن، ولی اونا با یک اسکلروتراپی، یک متد بسیار ساده تداوی کردن که ما ایره در بزرگترین ژورنال‌های بین‌المللی او را پابلش کردیم، چاپ کردیم. چرا که دنیا بفهمن که اینی راه بهتر است. اگر این در بیرون عملیات میکرد مجبور لب مکمل میبرداشتن که باز تا آخر زندگی دیدین دخترها و بچهای جوان بودن تا آخر زندگی رنج میبردن، ولی بعد از تداوی اسکلروتراپی که الکل 95% زرق میکنن و او رگایی که باعث پوندیدگی اونا میشه اونا شیشتن و دیدین که لباشون و مثلا زبانشون بود همش خوب شد. اینا تغییرات بسیار جدی آمده. شما ببینید که یک زمانی تمام مریضایی که سوراخ قلب داشت و تداوی نمیکرد همشون ناامید بودن و حالی حداقل امیدی از طریق صلیب سرخ می، از طریق مؤسسات مختلف برای ما می، دکترای خودتان، افغانای خودتان عملیات میکنه و روزانه ما 3 تا 5 عملیات میکنیم که طفلی که امید زندگی خود از دست داده از اینجا صحتمند دویده که دست پدر مادر خود گرفته میره. از این که بزرگ چی باشه دیگه. زمان ممنون از اینکه بر ما فرصت دادین. بر ما ابتدایی رو بگوین که برگزاری چنین کنفرانس ها و اینکه اینا امی تحقیقات خود شریک میسازن با کشورهای بیرونی یا با دکترایی که بیرون از کشور است
چقدر در بخش سکتور صحی موثر بوده میتونه و در کنارش وزارت صحت عامه به خاطر اینکه یک قسم کنفرانس ها بیشتر شود چه سهولت ها را میخوای برشان ایجاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې دا یو معلومه خبره ده چې د روغتي خدماتو د معیاري کولو لپاره څېړنې او تحقیق ته اړتیا ده. دغسې کنفرانسونو دایرول چې دا یو 14 کنفرانس د FMIC له لوري یقینا د روغتیا په برخه کې د روغتي خدماتو معیاري کولو لپاره ډېر اړین و. لکه څرنګه چې څومره زموږ افغان ډاکټر صاحبانو په داخل د هیواد کې ځینې بهرنیو هغه ډاکټر صاحبانو یا مسلکي خلکو چې د افغانستان د روغتیا په برخه باندې څېړنې ترسره کړي دي نن او سبا به انشاءالله د پرزنټ کیږي. دا د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت له لوري په دغه برخه کې زموږ مکمل ملاتړ ورسره شتون لري. البته د هغه ډاکټر صاحبانو څخه مو هم غوښتنه ده چې د تحقیق په برخه کې کار کوي هغوی باید نور هم په دغه برخه کې لا غښتلي شي او لا پراخ کړي خپل کاري ساحه. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د دې لپاره چې موږ وکولی شو خپل روغتي خدمات لا نور هم معیاري کړو د همدې لپاره موږ د اکمال تخصص په برخه کې همداسې د ارتقا ظرفیت په برخه کې د ریسرچ میتودولوژي لپاره یو ځانګړې برنامه اوس په لاره باندې اچولې ده چې په دغه سره موږ وکولی شو چې زموږ د ټریننګ پروګرام که هغه د اکمال تخصص په جریان کې ده یا هم نور هغه افغان ډاکټر صاحبان چې زموږ سره په روغتي خدماتو کې بوخت دي هغوی به وکولی شي نور به هم د ریسرچ په برخه کې کار وکړي. څومره چې له موږ سره څېړنې مخې ته راځي تحقیقونه مخې ته راځي موږ ته روغتي خدماتو کې هغه خلاګانې رامخته کېږي او په هغه باندې پوهېږو او کولی شو چې په آینده کې هغه اصلاحات پکې راولو. دقیقا زمانی که اینا پژوهش‌ها را انجام میتن طبعا به امکانات بیشتر هم نیاز دارن و در کنار از این نیاز دارن که در رسانه‌های بیرونی تحقیقاتشان منتشر شود. چقدر دکترای افغان توانایی دارد ای هست شما چه پلان ها دارید؟ اوس ولله الحمد یو ښه زمینه سازي دا شوې ده چې هر افغان ډاکټر کولی شي په خپله برخه کې ریسرچ وکړي تحقیق وکړي او څېړنه وکړي کولی شي چې دوی په انټرنیشنل ژورنالونو کې دا نشر کړي. البته زموږ موخه دا ده چې موږ د وزارت صحت له لوري همدغسې د کنفرانسونو له لارې یا ځینې ژورنالونو له لارې هغه افغان ډاکټر صاحبان چې له موږ سره په رسمي تشکیل کې کار کوي یا له موږ سره په سکتور خصوصي کې کار کوي دي هغوی د ریسرچ پیپر د پبلش کولو لپاره زمینه سازي وکړو. البته دغه یو څه وخت په بر کې نیسي چې موږ وکولی شو یو منظم ژورنال دوی ته په خپل داخل د هیواد کې ولرو همداسې د انټرنیشنل ژورنالونو لپاره زمینه سازي ورته وکړو خو یو څه وخت په بر کې ونیسي پلان کې مو همدا شی دی چې انشاءالله وکولی شو ریسرچ او څېړنه په ټول افغانستان کې عام کړو. مهرباني. هغه به بیا واخلو هغه به تاسو سره نه واخلو صحیح شو که موضوع عمومی د کنفرانس پر اعزای دل این بود گزارش امروزی ما که تقدیمتان شد. امیدوار هستم گزارش ما را تا آخر دنبال کرده باشین و مورد پسندتان قرار گرفته باشه. یک گیتی سپاس که برای دیدن ما را انتخاب کردین. ما هم همواره در این تلاش هستیم که بهترین های افغانستان تقدیم شما زان بسازیم. در شفاخانه فرانسوی ها بودم و یک سمینار یا کنفرانس مطبوعاتی بود که شفاخانه فرانسوی ها سالانه دستاوردها و اون کارهایی را که میکنه در آخر سال تا یک سمینار یا یک کنفرانس مطبوعاتی تمام او را رونمایی میکنه و خوشبختانه امروز هم امو روزی بود که دستاوردها و امو کارهایی را که در طول یک سال انجام داده بودن او رونمایی شد و من آمدم یک گزارش تقدیم شما ایزان ساختم. امیدوار هستم گزارش ما را تا آخر دنبال کرده باشین و مورد پسندتان قرار گرفته باشه. عزیزای دل اگر میخواین همین گونه ویدیوهای ناب و عالی ما به دسترس شما ایزان برسد کافی است که کانال ما را لایک بکنین سبسکرایب بکنین شیر بکنین زنگوله را هم فشار بدین. اگر ویدیوهای ما مورد پسندتان قرار میگیره او را با دوستانتان به اشتراک بگذارین تا اونا هم از ویدیوهای ناب عالی ما استفاده بکنن. تا برنامه بعد بدرود.